সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আবারও পুনরায় চলে আসবো, পুরোপুরি গানটি আপনাদেরকে শোনাবো। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামের মূল পয়েন্ট। খুবই চমৎকার সুমন ভাই, আবার আমরা চলে আসলাম মাই ড্রাম আওয়ার হোমের আরেকটা এপিসোডের নিয়ে। আমরা জানি যে আমাদের এই পুরা সেশনটা হচ্ছে গিয়ে আসলে টকিং অ্যাবাউট this is a whole part of the campaign which we did for 16 days of activism, and it's a part of the whole campaign which we are still doing. So এখানে আমরা আসলে সুমন ভাই আমাদের সাথে ছিল, একটা চমৎকার গান প্রদর্শন করে আমাদের আজকে এপিসোডটা শুরু করেছে, এবং আজকের এপিসোডটা হচ্ছে খুব very different from the rest of the episodes that we have done. We did one episode last week which was quite a big success, and it's something that everyone wants to talk about, এবং স্পেশালি সাধারণত পুরুষরা এই জিনিসটা জানতে চায়, how to be a good man. এবং এটা হচ্ছে আমাদের 3-part সিরিজ হয়েছে, সো আই থিঙ্ক 4-part সিরিজ হওয়ার কথা। সো আমাদের ফার্স্ট সিরিজটা হয়ে গেছে, ফার্স্ট এপিসোডটা as we have discussed, we were talking about what are the things that people need to talk about, what are the things as men we should discuss about, and again আমরা চলে এসেছি আজকে এই এপিসোডটা নিয়ে। That's why we started our show on a good note with a beautiful musical performance from Shumon Bhai, who's down all the way down in Singapore. So like every other episode, I always have my very close friend and a person who has been leading this whole project, and he's a project lead for My Dom Our Home. I would like everyone to welcome my friend and also the project lead of My Dom Our Home, James. James, how are you? Hello, salam alaikum. Very good. Yeah, I hope you're doing well. Yes, very well. Thank you. So would you like to tell our audience, like, what is the Good Man series all about, and what are we going to really explore today? Yeah, sure. We'll be happy to do that. The Good Man series is essentially a series of talk shows, or rather more like a series of conversations where we can all learn together with whether you're a migrant brother, whether you're a youth, or someone from Singapore. We can all learn together how to be better men, right? And this show is obviously not restricted to just men, but also our sisters as well, right?
so that all of us can, as we discuss certain topics of the evening, we can then all learn together how to become a better man towards one another and also towards our sisters, our mothers, our wives and girlfriends, etc. Yeah. Right. I think everyone wants to be a good man. Like Yeah. we all do, but it's kind of sometimes difficult to know like which is the right way. So we often Yes. get confused, and I think one of the biggest problem is we don't like to share ourselves as men. I Mm, think that's one of the things that we always face. So I think this is an exploration for myself as well, because that's why I was so mm. interested to be a part of this. Who doesn't Yeah. want to be a good man? Yeah, So I you're right. yeah. Yeah, I think all of us want to be a good man, but maybe we lack the knowledge of how, right? So through this Good Man series, right, we're gonna systematically learn each episode, one episode at a time, a few skills and attitudes in which we can then practice with our own friends how to become a better man. Yeah, and also I think we will have those discourse to talk about certain things that we usually people don't like to talk about. So it's one of those episodes. It's entertaining. We have musicians with us, and we have experts with us. We have migrant brothers who have joined with us from all the way from Singapore. We have young people from different parts of Bangladesh, specifically from Borishal. So I think it's gonna be a good show. So should we introduce our experts today, James? Yeah, absolutely, absolutely. We are very honored and glad to have two good friends join our show. They will be the facilitators for tonight's episode, actually. Let us welcome Hon as well as Jit. Hi, Hon. Hi Hi, Jeet. everyone. Hi Hello. brothers. Hello. It's good to see that we are all wearing black today. You're looking like in uniform, looking very uniform and nice. We're ready to do this and join the army of good men. So thank you so much for joining us, Jeet and Hon. Do you guys want to explain maybe a little bit about what in your eyes, like if I ask you guys, even for James, this question goes to everybody. In one sentence, what is a good man? Oh, thank you for the question. As I simply put, a good man, as we have learned together, is someone who chooses to value goodness in his heart and to practice goodness daily in his lives with the help of his fellow brothers. Nice. I think that is very well put on. That's why you are the expert here to talk about this topic. So I'm going to go to Jeet and ask him the same thing. What is like if like Han actually took few more extra words, but you have to make it within 4 words. So you have to make it very short. So what is a good man, Jeet? I would say if I were to choose 4 words, I would say first would be respect, respect, honor, and value our brothers. That I think that captures it. আমাদের যদি এরকম Right. থাকে অন্যদের জি প্রতি মান এবং অন্যদের প্রতি সম্মান এবং তাদেরকে উচ্চ স্থানে দেখা হ্যাঁ এটা যদি থাকে তাহলে ওই গুডনেসটা আমাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে জি এটাই আমার বিশ্বাস দিস ইজ হোয়াট আই না থিংক আই এগ্রি জিৎ ভাই আপনি খুবই চমৎকার ভাবে খুব শর্ট এবং সংক্ষেপে যে কয়টা ওয়ার্ড দরকার ফর টু বি আ গুড পারসন আই থিংক ইউ আর প্র্যাকটিসিং টু বি আ গুড পারসন ইয়োরসেলফ এর জন্য আপনি অনেক ইজিলি এই জিনিসগুলো বলে দিতে পেরেছেন সো আই হোপ ভেরি ওয়েল ডান so I'm just now going to go to James and ask him the same question. James, you had the most amount of time to think of the answer, so we are expecting a good answer. Yeah, sure. Well, my definition is probably a bit more narrower. I would say Yeah. that a good man is someone who values others, the interest of others above himself. Nice. I think that is very well said. That is something that we often tend to forget, that, how do we actually value others instead of putting ourselves at first. But the world that we live in today, I think it's a very competitive place, and it always makes us feel like আমরাই সবার আগে যাব, আমরাই সবার আগে জিতবো, আমাকে এটা পেতে হবে, আমি আর অনেক সময় জিত ভাই, but I'm just going to converse a little bit in Bangla, so
whoever is watching us, they get it. তো জিৎ ভাইয়ের কাছে আমি একটু খুব কুইকলি চলে যাবো। ভাই, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখনকার যুগে অনেকে হচ্ছে এত কম্পিটিটিভ হয়ে গিয়েছে, যেখানে আপনি ভালো করছেন, আপনার পাশে কেউ যদি আরেকটু ভালো করে আপনার খারাপ লাগে? সো এটা কি আপনি ফিল করছেন যে এটা একটা মানে কম্পিটিটিভনেসটা আমাদের সোসাইটিতে অনেক বেশি এক্সিস্ট করে? হ্যাঁ, আমি সেটা আনফরচুনেটলি আমি আপনার সাথে এটা সম্মত। কারণ আমাদের এখন পরিবেশে এইরকম হয়ে গিয়েছে যে কম্পিটিশন মানে ধাপে ধাপে প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক জায়গাতে, চাকুরিতে, তারপরে ক্লাসে, পড়াশোনাতে, সমস্ত কিছুতে। তাই আমাদেরকে একটু এটা নিয়ে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, নইলে আমরা নিজেরাই ওরকম হয়ে যেতে পারি। মানে পরের ভালোটা আমরা চাই না। অনেক সময় আমরা চাই যে অন্যরা ভালো না করুক যাতে আমরা ভালো করতে পারি। এটা খুবই মানে দুঃখের ব্যাপার। আপনি ঠিক বলেছেন। So we're just discussing, I'm just gonna briefly say to James and Hon, we're just talking about like how competitive the world has become, and especially after Facebook and everything, everyone is always trying to get likes and comments and all these things. So I think overall people are like very focused on what everyone else is doing. I'm just focusing on what James has said. James যেটা বলেছে যে আসলে আমরা সাধারণত হচ্ছে সবাই আহ অন্য মানে অন্যর প্রতি আসলে যে আমাদের যে মানে কি বলবো একটা সফট কর্নার বা লাইক the will to do something good for the others is kind of disappearing as well, because we are so focusing on ourselves, যার কারণে আমরা আসলে বুঝি না যে অন্যদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। Anyways, I think I'm talking a lot. So in order to be a good man, I should listen. So now now I'm going to go to Hon and Mr. Jeet and Mr. Hon. They have a very good presentation and a very deep story, narrative based presentation for you guys. I hope you guys listen to it at the end of it, because there is something I think something everyone can quite relate to. And we also have a lot of guests with us. We have Faiz, who has joined us from BYS, and he's a young person who's working in the sector of development. So as a young person, he has a lot to share as well as what a good person can be. We have Najmul, we have Shumon Bhai, who have joined us from Singapore. So they'll be joining in a bit right after the presentation. So before that, I think everyone who's watching it, I think can I quickly get Faiz and Shumon on the line with us, because they'll be watching the presentation with us as well. Can we get them? Is it possible? Shumon Bhai, again, thank you so much. Faiz, thank you so much for joining the show. Hello? Okay. So I think Faiz cannot hear us. Faiz, can you hear us? তুমি শুনতে পাচ্ছো? Hello, can everyone hear me? Okay, I think Faiz cannot hear us, so Faiz, I think he has to join again. So I would ask our coordinator to look into it, so you contact with Faiz because he cannot hear us. Okay. So anyways, Mr. Hon and Mr. Jeet, please take over and please start the presentation. হ্যালো। আচ্ছা, আমরা মাই ডম আওয়ার হোম থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সিঙ্গাপুরে আছি। হন, জেমস, সুমন ভাই, নাজমুল ভাই আর আরো যারা কারা আছে সবাই আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাই। আমরা এখন যে সিরিজটা করছি, দ্য গুড ম্যান শো সিরিজ, এই সিরিজে আমরা ডিসেম্বর মাসে আমরা যদিও প্ল্যান করেছিলাম 2 বার, কিন্তু অলরেডি এখন আমাদের 3য় বার হয়ে যাচ্ছে। সে নিয়ে আমরা খুবই মানে খুশি। তো আজকে আমরা গুডম্যান শো এর 3য় ধাপ করব। প্রথম ধাপে আমরা দেখলাম যে গুডম্যান মানে কি, কোন ব্যক্তিকে বলা যায় গুডম্যান। আর আমরা দেখেছিলাম যে গুডম্যান হলেন উনি যিনি তার হৃদয়ের মধ্যে ন্যায়শীলতা এবং সৎ ব্যবহার সবচাইতে উচ্চ স্থান দেন। তার হৃদয়ের মধ্যে সবচাইতে হাইয়েস্ট প্লেস যেটা বলা যায় সেটা হলো ন্যায়শীলতা এবং এবং সৎ ব্যবহার। ন্যায়শীলতা হলো জাস্টিস, হ্যাঁ, সবকিছুতে মানে ভালোভাবে যাতে অন্যেরও দিক থেকে দেখে, যেই আমাদের যে হোস্ট যেইভাবে বললেন একটু আগে, অন্যের যে উন্নতি হবে সেটাও হওয়া উচিত, অন্যের প্রতি কোনো ইনজাস্টিস না হয়, হ্যাঁ, অন্যায় কিছু না হয় সেটাও হওয়া উচিত, আর নিজেরটাও দেখা উচিত। এটা হলো ন্যায়শীলতা। আর দ্বিতীয় হলো সৎ ব্যবহার। সৎ ব্যবহার হলো অন্যদেরকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করা,
অন্যদের ক্ষতি না করা, তারপরে নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে অন্যের কিছু আঘাত না হয়। তো এই দুটি যদি আমরা সর্বপ্রথম স্থান দিই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, তাহলে আমরা গুডম্যানের পথে চলেছি। ঠিক আছে? আচ্ছা, দ্বিতীয়বার আমরা এই গত রবিবার আমরা দেখলাম গুডম্যানের ইন্টেগ্রিটি। নাও ইন্টেগ্রিটি ইংলিশে যেটাকে বলা যায়, বাংলাতে অনুবাদ করলে ওটা হবে অখণ্ডনীয়তা। তার মানে কি, যেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। হ্যাঁ, আপনি এক মানে দুই পা দুই নৌকাতে দিয়ে চলা যায় কি? সেটা তো চায় না। তা সেরকম হলে আপনার ইন্টেগ্রিটি থাকবে না। আপনি যদি আজকে একটা কথা বলেন, কালকে আরেকটা কথা বলেন, তাহলে আপনার ইন্টেগ্রিটি থাকবে না। বুঝলেন? ইন্টেগ্রিটি হচ্ছে আহ অখণ্ডনীয়তা, কিন্তু এটা মানে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল। আমরা সরলভাবে বলতে পারি সৎ ব্যবহার। সৎ ব্যবহার হলো ইন্টেগ্রিটি। তো আজকে এই ইন্টেগ্রিটি ব্যাপারে আমরা আরেকটু দেখব। তো গতবার আমরা দেখেছিলাম হন আমাদের সাথে তার নিজের ব্যক্তিগত লাইফের, নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে হন আমাদের খুব খোলাখুলি শেয়ার করেছিলেন। হ্যাঁ, আর তাতে আমি সত্যি করে বিশ্বাস করি আমরা অনেক বেনিফিট করেছি, আমাদের অনেক আশীর্বাদ হয়েছে। কারণ হন তার নিজের জীবনের একটি মানে যে ব্যাপারটা নিয়ে লোকেরা এমনিতে শেয়ার করতে চাইবে না, তিনি ছোটবেলা থেকে এই যে অশ্লীল ছবি মানে পর্নোগ্রাফি, সেটা নিয়ে অনেক বছর ধরে তিনি বন্দী ছিলেন। হ্যাঁ, আর সেই বন্দী থেকে সে কিভাবে তিনি বার হয়ে এসেছিলেন সেটা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। হ্যাঁ, যে যখন তিনি সেটাকে প্রকাশ করে দিলেন সবার সামনে এবং তার বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়ে, হ্যাঁ, নিজেরা একজন আরেকজনকে জবাবদিহি রেখে যখন উনি সেই অভ্যাস করতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাস থেকে তিনি বার হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আর তার সাথে সাথে তিনি সবাই এখন দুনিয়াতে এখন বলে বেড়াচ্ছেন যে কিভাবে সে এই মানে খারাপ অভ্যাস থেকে মানে বিজয়ী হতে পেরেছে। So, Hon, I was just telling them in short about the history of the first two sessions, especially how you were enabled by the help of your friends and by your openness to share with everyone to how you came out of this bad habit, and so how in fact you are sharing it with others as well, so that others can be benefited. Yeah, thank you, Jin. Let me just say that a good man is not a perfect man, because we know that we all have our weaknesses. And so I learned that as a man, for me to grow to be a man of integrity, it would mean for me to learn to share my weaknesses with fellow brothers, so that I can become a better man. That was why I shared how I came out of my porn addiction, only as I learned to talk about it, to share with others that I need help, and that actually helped me to grow in this area of my life. Yeah. Right. I think it's one of a very sensitive topic and everyone wants to talk about it. I thought like we're going to do the little presentation today, which was very, I think, very sensitive and very strong. Are we doing the presentation today, Hon? Sorry, because I didn't get, I couldn't hear what Ehsan was saying. Can someone repeat for me? Can you hear me now? Yeah, okay, good, okay. Oh, sorry. I thought we were doing the little presentation today. Are we doing the presentation? Okay, let me carry on. Yeah. Yeah. Ashraf, put on the slides for Yeah. pride. I think for our audience it would be much better if we start with the story. So I think everyone can connect to it. Yeah. Thank you. Yeah. So let me carry on. As I mentioned, a man of integrity, I learned, is someone who learns to share his weaknesses where there's nothing to hide. But in my journey, I learned that there are three things that actually can stop us or hinder us from sharing our weaknesses. Number one is our pride. Number two
is our shame actually, and number 3 is our fear. For example, for myself to come out of my porn addiction, it was so difficult because my pride tells me that, how can I share such things with others, because it will make me look weak, so I would rather not share about it. And then my shame tells me that, as a man, how can I have such weaknesses? It makes me feel so lousy about myself. And then finally, my fears, my fear tells me that if I'm going to share this truth with others, people may reject me, people may look down on me, people may not want to get close to me. So I just want to highlight that, there's usually these 3 areas of our lives that actually stop us from growing, to share our weaknesses, to come out from our hiding, to grow to be men of integrity. Jit. আচ্ছা, হন বলছেন যে আমরা যদি ইন্টিগ্রিটি বা সৎ ব্যবহারে আমরা বৃদ্ধি পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা কেন এইভাবে আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই। কারণ সৎ ব্যবহার যে করে তার তার ইন্টিগ্রিটি ব্যাপারে তাকে দেখতে হবে যে তার জীবনে কোনো লুকাবার জিনিস থাকে না। কিন্তু আমরা সবাই আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের কিছু না কিছু আছে যেটা আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই না। তো আমরা কেন আমাদের জীবনের যে এইসব ব্যাপারগুলি লুকিয়ে রাখতে চাই? হ্যাঁ, এটার জন্য হন 3টি উত্তর দিয়েছেন। একটা হলো গর্ব, আরেকটা হলো লজ্জা, আর আরেকটা হলো ভয়। ঠিক আছে? প্রথমটি হলো গর্ব। আমরা খুবই আমাদের নিজেদের দক্ষতা নিয়ে বা আমাদের কাজ নিয়ে বা আমাদের যে সমাজে যে আমাদের স্থান, সেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে খুব ভালোবাসি। আর আমরা অন্যদেরকে জানাতে চাই না যে আমাদের মধ্যে খারাপ কিছু রয়েছে বা আমরা কোনো ব্যাপারে আমরা দুর্বল, এটা আমরা অন্যদেরকে জানাতে চাই না। কারণ তাহলে আমাদের মনে হবে তাহলে অন্যদের চোখে আমরা একটু নিচু হয়ে গেলাম। এই জন্য আমরা আমাদের গর্বের কারণে আমরা আমাদের এই ব্যাপারগুলি আমরা শেয়ার করতে চাই না। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো লজ্জা। এরকম আমাদের যে দুর্বলতা আছে, আমাদের মধ্যে কিছু একটা মানে যেটা শেয়ার করা যায় না, এরকম কথা কিছু আছে, এটা যদি আমরা অন্যরা জেনে ফেলে, এটা আমরা চাই না। কারণ আমাদের লজ্জা থেকে আমাদের মনে হবে আমাদের নাক কাটা গেল বা অন্যরা আমাদেরকে নিয়ে নিন্দা করবে, এরকম কিছু। হ্যাঁ, তো আমাদের লজ্জার দরুন আমরা ইয়ে শেয়ার করতে চাই না। আর তৃতীয় হলো যে ভয় কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমরা অনেকে ভয় করি যে লোকেরা যদি জেনে যায়, হ্যাঁ, আমার যদি যে সুপারভাইজার বা আমার যে কোম্পানির যে বস, যে উনি যদি জেনে যান, তাহলে আমার জীবনে সেটার কিভাবে আমার ফল হতে পারে, বা এইরকম ভাবে আমরা নানান চিন্তা করতে পারি। আর সেই চিন্তা বোধহয় হতেও না পারে, কিন্তু তবুও আমাদের সেই চিন্তাটা আমাদেরকে বন্দী করে রাখে। তো এই 3টি ব্যাপারের জন্য যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ, আমাদের সৎ ব্যবহারে চলা উচিত, আমাদের জীবনে কিছু লুকিয়ে রাখা উচিত না, তবুও আমাদের কয়েকটি জিনিস আমরা প্রকাশ করতে চাই না এবং পারি না। Right. I think we were discussing mostly about আমরা আসলে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কোন কারণে আমরা এই জিনিসটা আসলে মানুষকে বলতে পারছি না। সাধারণত আমরা জানি যে আমরা যে কমিউনিটিতে থাকি, আমরা যে সিচুয়েশনে থাকি, অনেক সময় হচ্ছে কি আমাদের পিয়ার প্রেশার বা আমাদের ফ্যামিলি প্রেশার বা আমাদের সোসাইটির প্রেশারের কারণে আসলে আমরা আমাদের গর্ভর যে ব্যাপারটা আমরা সাধারণত ভাবি যে একটা পুরুষ হলে আমাদের কোনো উইকনেস থাকবে না, আমরা হচ্ছে গিয়ে একদম বীর পুরুষের মতো সবসময়, যেটা বলা হয় সুপার হিরোর মতো, সুপারম্যানের মতো আমাদের কোনো উইকনেস থাকতে পারবে না। কিন্তু সুপারম্যানেরও কিন্তু একটা উইকনেস ছিল, ইটস কল্ড ক্রিপ্টোনাইট। সো এটাই আসলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে উইকনেস সবার মধ্যেই থাকে, এটা এবং এটা যদি আমরা সবাই সাথে গিয়ে শেয়ার করি, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমরা উইক হয়ে যাব। বাট সাধারণত যেটা দেখা যায় যে মানুষের কমিউনিটির কারণে বা আমরা যেভাবে করে আমাদেরকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে বা আমাদেরকে যেভাবে করে আমরা বড় হয়েছি, আমাদেরকে সবসময় শেখানো হয়েছে যে ছেলে মানে কান্না করবে না, ছেলে মানে হচ্ছে কখনো
কখনো দ্বিমত করতে পারে কিন্তু কান্না করতে পারবে না। তো একটা ইমোশনের জায়গা থাকে যে ছেলে হলে স্ট্রং হতে হবে, যার কারণে দেখা যায় যে সেই জিনিসগুলো আমরা বলে উঠতে পারি না। আসলে সেটাই আসলে আমরা শুনতে পাচ্ছি এখানে। আমি একটু খুব কুইকলি আমাদের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে আরেকজন আছে, আমি তাকে খুব কুইকলি জয়েন করাবো। ফায়েজ, তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া। I think আমাদের অনেক টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল। Faiz has joined all the way from Borishal. It's a little far away from Dhaka. He's a young development expert who's working in the sector of development, and he's helping build a lot of community members back in Borishal. So he's also a very good addition here because he's an example of a good man himself. So that's why we have Faiz with us today, and we also have Shumon Bhai. At this point, just wanted to ask Khan very quickly. I thought we have a presentation that you wanted to share. Are we going to have the presentation now or in the debate later? Is that how we are going for? You're on mute, Hon. It's on the slide. Ashraf, Yeah. maybe you can help us share the slide. Yeah, the slide is already there. I'm sorry. I think we are having some coordination problem. So there we go. So I just wanted to just take a very quick round of recommendations or feedbacks from our two guests who have joined us. So Faiz, if you really want to quickly just say a little bit about Jeet and what Hon has said, sometimes যেটা আসলে আমরা পুরুষ হলে আমাদের সাথে অনেক বাঙালি স্পিকিং অডিয়েন্স আছে, তো তাদের জন্য আমরা যদি কথা বলি এখন, সেটা হচ্ছে যে পুরুষ হলে, এবং সুমন ভাইয়ের কাছে একই জিনিস, পুরুষ হলে দেখা যায় যে আমরা সবাই সবকিছু বলতে পারছি না। এটা কি সত্যি কথা? তুমি কি এটা ফিল করো? সুমন ভাই, আপনি কি এটা ফিল করেন? আমি ফায়েজের কাছ থেকে আগে শুনে নেব। ওকে, পুরুষ আসলে বলতে পারে না, এই জায়গাটা ফিল কি, এই জায়গাটা আমাদেরকে বিশ্বাস করায়। মানে আমরা যখন ছোট থাকি, সো ছোটবেলা থেকে আমরা যখন একটু একটু বড় হই, আমাদের মধ্যে আজকে যে বৈষম্যের কথা আমরা বলছি যে নারী পুরুষ ইজ ডিফারেন্ট টোটালি, এই জায়গাটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি একটা টাইমে গিয়ে, হ্যাঁ, যে নারীরা হচ্ছে গিয়ে। আমার ছোটবেলাতে মনে আছে যে একটা পিঁপড়ার এক্সাম্পল দেওয়া হতো, যে আমাদের মানে বাংলাদেশে কিন্তু দুই টাইপের পিঁপড়া আছে। আপনি যখন গ্রামে থাকবেন, যে একটা হচ্ছে লাল পিঁপড়া আর একটা হচ্ছে কালো পিঁপড়া। সো হচ্ছে কালো পিঁপড়াটা কামড়ায় না, লাল পিঁপড়াটা হচ্ছে কামড়ায়। হ্যাঁ, সো এই যে কামড় দেয় যে পিঁপড়াটা, সেই লাল পিঁপড়াটাকে বলা হতো মহিলা মানুষ, অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে সুযোগ পেলেই আপনাকে কামড় দিবে। আর কালো পিঁপড়া যেটা ভালো, সেটা হচ্ছে পুরুষ মানুষ, মানে হচ্ছে আপনাকে অনেক কি বলে যে অনেক উদার হবে, অনেক তাকে অনেক কিছু সইতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, এরকম। সো এই র্যাসিজম গুলো কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে 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 আজকে এই জায়গায় আসছি। আপনি এসএন ভাই, আমি শুনতেছিলাম, যদিও নেট প্রবলেম, এবং আমাদের এখানে যারা প্যানেলিস্ট আছে আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই যে এরকম একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করার জন্য। সো আমরা ছোটবেলা থেকে একটা জায়গাতে আমাদের বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হই যে আমরা আসলে পুরুষ মানুষ যারা, তারা একটু মোর রিজার্ভ থাকবে, তারা সবসময় টি শার্ট পরবে, লুঙ্গি পরবে, তাদের শক্তির দিক থেকে তারা অনেক পালোয়ান থাকবে, তারা হচ্ছে গিয়ে কি বলে কান্না তো করতেই পারবে না, তারপরে একটু মানে কি বলে যে আছে না যে মজা করা বা একটু অল্পতে ভেঙে পড়া, গুরুগম্ভীর, এক্স্যাক্টলি। সো এই যে গুরুগম্ভীর হতে হবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে সে হয়তো ডমিনেট করাটা, এমনকি ডমিনেটের যে জায়গাটা, যে আজকে যে আমাদের যে ডমিনেট, সারা বিশ্বব্যাপী যে ডমিনেট চলছে, এই জায়গাটাও কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হয় যে পুরুষ মানুষ ডমিনেট করবে, মাছের মাথাটা পুরুষকেই দিতে হবে। এইরকম ছোটবেলা থেকে দেখে 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 দেখতে দেখতে আমি বা আপনারা কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবেই মানুষ হয়ে যাচ্ছি, যে না এটা মনে হয় আমার একটা রুচি। আজকে যদি আমার বোনকে কোনো ধরনের সুযোগ দেই, বা আমার হয়তো আমার পরিচিত কাউকে কোনো সুযোগ দেই মেয়েদেরকে, তখন হয়তো বলবে এই, বা আমি হয়তো আমার 5 জন মেয়ে ফ্রেন্ড আছে, আমি ওদের সাথে চলতেছি, বা ওদেরকে হয়তো আমি নোট শেয়ার করছি বা ডিফারেন্ট, এই ও তো মেয়ে হয়ে গেছে, ও মেয়েদের সাথে থাকে। এই যে বিষয়টা, এখন যে বলছে সেও দেখবেন যে এই কালচারের সাথে ইনভলভ। সো এই জায়গাটাতে আসলে আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এহসান ভাই যে কোশ্চেনটা করছেন এটার সাথে আই এগ্রি উইথ, এবং ইটস রিয়েলি আমাদের জন্য এই গুডম্যান সিরিজের যে জায়গাটাতে আসছে, এই ধরনের ক্যাম্পেইন চালু করা উচিত, যেখানে আসলে আমরা আমাদের মতো করে আমরা আমাদের চিন্তাগুলো আমাদেরকে বলতে পারবো। এবং আসলে যে মানে নারী এবং পুরুষের যে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে পিঁপড়া এরকম কিছুই না, সবাই মানুষ। আল্লাহ যখন সৃষ্টি করছে, আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে, আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, সো আমাকে আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করছে, একটা নারীকেও সেভাবেই সৃষ্টি করেছে। আমি যদি বিশ্ব জয় করতে পারি, একজন নারীও বিশ্ব জয় করতে পারবে। এবং আরেকটা লাস্ট কথা বলবো, যে আমাদের মধ্যে আমরা অনেক সময় মনে করি যে নারীদের আসলে শক্তি নাই, নারীরা আসলে পারবে না, নারীরা একটু সাধারণভাবে দুর্বল, পুরুষরা একটু শক্তিশালী।
সো এই জায়গাটাতে আমরা বলি এখানে আমরা তো 6 জন আছি, রাইট? সো কোন বডি বিল্ডার নারী যারা আসলে রেসলিং করে বা হচ্ছে কি ডিফারেন্ট টাইপের মারামারি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে জড়িত, আমার মনে হয় না আমরা এই 6 জন পুরুষ তাদের সাথে পারবো, বিকজ অফ ছোটবেলা থেকে ওইভাবে বড় হয়ে গিয়েছে। সো আমরা কিন্তু 6 জন, এই যে নারীর যে শক্তি কম বা শক্তি পারবে না তারা, এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণটা ভুল, বরঞ্চ তারা চাইলেই দিতে পারবে। জি, Right. থ্যাংক ইউ। I think Pfizer gets like I would really want to sum up very quickly what Pfizer had to say. It's basically what he's addressing is most of the times we are always thinking of masculinity, and the sense of masculinity is being very strong, being very brave, being like a superhero where you don't really go, and you have this shield where you're always protecting. You like a certain example that he has put is very fantastic here when he's talking about that. Even like when you think of the gender discrimination, there's a sense when you're in South Asia or in the part of the world that we are, when you are the guy, you are always fed the most amount of protein, which is a fact. So this kind of ideology, like, you know, you must have the most amount of things, it designs you to be like this when you grow up, that you don't share like most about your weakness because you feel very inferior. So it's a very good point that he has put across. I think I would like to take a point from Shumon Bhai as well very quickly if we can. I think Shumon Bhai is having some internet problem, but it would be great if you could get his point as well. But I'm going to go very quickly to James because he's been very quiet. I want to take this opportunity to ask you the same thing. Like, do you really feel like this is a perspective that we are getting from Bangladesh? What is the situation in Singapore? Well, I think the points that we have made are quite common, in that as men, we typically are afraid of, you know, revealing our weaknesses or be seen as weak, you know, when we share that we have this problem or we are not so strong in other areas. Yeah, but I think that needs to change, and it probably has to start with the way we think, the way we see the world, right? If we are prepared to be vulnerable, I think that will actually make us more authentic or more real, right? And once people can see that we are more real, then maybe we can actually enjoy a higher degree of influence and also Right. support from others. Shumon Bhai has very quickly joined us, so I'm gonna go to Shumon Bhai right now. Shumon Bhai, আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে আমি ফায়েজকে যে প্রশ্নটা করলাম, আপনিও কি এগ্রি করেন যে আমরা ছোটকাল থেকেই বা কোনো একটা টাইম থেকেই আমাদের কিভাবে করেই বড় করা হয়েছে যে আমরা যাতে এই জিনিসগুলো নিয়ে না কথা বলি বা সবসময় যাতে স্ট্রং থাকার চেষ্টা করি? আপনি কি এটা ফিল করেন? আসলে যদি এই বিষয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই, আমি অতটা বুঝি না, তারপরে আমি একটু যেটুকু ধারণা করতে পারি যে এখন বর্তমানে যেমন আমার দিকটা থেকে আমি বলছি যে আমরা সুখে থাকা, শান্তিতে থাকা ভুলে গেছি। এখন কিভাবে বড় হওয়া যায়, জেতা যায়, সেই জিনিসটা আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি আমাদের লাইফে। হরণ এখানে 3টা পয়েন্ট দেখা গেছে যে আমরা সততার কেন হইতে পারি না। এক হচ্ছে যে ভয়, লজ্জা, গর্বর কারণে আমরা সৎ হতে পারি না, নিজের দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে পারি না। এখানে আরেকটা বিষয় আমি প্লাস করতে চাই যে শুধু ভয়, লজ্জা, গর্ব না, এখানে জিতারও একটা বিষয় আছে। আমাকে জিততে হবে। আমি যদি মনে করি যে আমার উইক পয়েন্টটা আমি কাউকে প্রকাশ করব না, তাইলে আমি জিততে পারবো। আমার ধারণা যেটা, যেমন আমি ক্রিকেটার, আমি বল খেলে আমি 6 রকমের বল খেলতে পারি না, একটা বলে আমি দুর্বল আছি। আমি নিশ্চয়ই আমি বলবো না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই বলটাতে আমি দুর্বল আছি, যে কারণে যদি আমি প্রকাশ করি আমার দুর্বলতাটা, সেখানে আমার ম্যাচটা হারতে পারি কোনো এক সময়। সেজন্য আমাদের দুর্বলতা কখনোই আমরা প্রকাশ করি না। আমার এটা প্রথম যে প্রসঙ্গ কথা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গের কথা আমার মনে সঠিক বলতে পারছি কিনা আমি জানি না। না, খুব ভালো বলেছেন। ক্রিকেট ফ্যান আমরা সবাই। সরি জেমস এন্ড হন, I think Mr. Jeet also knows about cricket. So also I think Singapore is also getting into cricket now, right? So what Shumon Bhai has said is brilliant. If you're a cricketer, you must not have any fear. So that is how we are designed. Even as an athlete, that's what you're thinking of. So in general, like as in any form of man, tall, short, overweight or skinny, whatever, everyone has the same shield that they're trying to protect them with.
So that's what he has said. Very well put, Shumon bhai. I think we can just go very quickly to our presentation, because I think Hon has a very great, like a very intriguing presentation that will, I think mostly we can all connect with. So without any further delay, we should just quickly go to the presentation. And in between, if you guys have any question, Faiz, Shumon bhai, James, and me myself, because Jeet bhai and Hon is going to do the presentation, we can ask any question in between. So would ask the coordinator to help us get the presentation. Ashraf, can you bring on the slides on the picture of pride, shame, and fear? Let's carry on from there. Thank you. Yep, that's the one. As I've mentioned, oftentimes we dare not share our weakness because our pride tells us that, it makes us look lesser of a man than we ought to. Next one is shame, as I've described just now. Shame tells us that, when we share our weakness, we actually feel lousy about ourselves, and it makes us look smaller than we ought to be. And finally is fear. Can we show the next slide? The next one. Yeah. And fear is the one that stops us from sharing our weakness because we are just afraid that people will look down on us and reject us. Now, I appreciate the point where James mentioned that there are times that we can consider that in our lives we need change. In fact, it reminds me of what Mahatma Gandhi mentioned when he said that we need to be the change that we want to see in the world. And I want to encourage us to consider that this change is very important. A lot of times we may not realize that our weakness, when it is shared to be real, like what James mentioned, actually is a great strength because it encourages us to be real. It encourages us to share our weakness with one another. It encourages us to grow and help one another to work on our weaknesses. Now, let me share with us quickly these three key areas of weaknesses that men usually struggle with. Next slide, Ashraf. There are three areas that men usually struggle with in our lives that we seldom talk about. Next slide. Next slide, please. Yeah. And these three areas are what we call money, sex, and power. Now, as men, we all know that there's nothing wrong with money, sex, and power because all of us need money, sex, and power. But yet, we also, if we are honest with ourselves and our weaknesses, we know that these are also the three areas that we often fall into temptations or we often are weak in dealing with. For example, even though all of us have need for money, right? But unfortunately, either because sometimes when we are not contented with what we have or we become greedy to want more, we actually fall into temptations. For example, scams, or we even cheat others, because of these temptations where money is concerned. Sex is another example. We all know that sex is a wonderful thing. All men need to enjoy sex. But unfortunately, many times because of our need for sex, for our craving for sex, we fall into these areas of temptations where sex is concerned. We become, unfaithful to our mate or we become unfaithful to our spouse. All right. Same for power. We all need power to influence others, to be good influence for others. But unfortunately, because of our weakness, we also can use the power that's given to us for ourselves, right? Our self-interest, like what Ehsan mentioned, to use it for our own benefit rather than using it to bless others. Jay, you want to translate that? আচ্ছা, আমাদের যে জীবনে
দুর্বলতা, হ্যাঁ, আমরা বিশেষ করে আমি পুরুষদের কথা বলছি, পুরুষদের কথা বলছিলেন যে আমাদের জীবনে যে দুর্বলতা, আমাদের দুর্বলতাগুলি প্রলোভন থেকে আসে। আর প্রলোভন কোন কোন এরিয়াতে, আমাদের কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ করে প্রলোভন থাকে? প্রথমটি হলো অর্থ, দ্বিতীয়টি হলো যৌন, আর তৃতীয়টি হলো ক্ষমতা। এই ব্যাপারে আমরা একটু আরো দীর্ঘভাবে দেখতে পারি। অর্থ মানে মানি। এখন দেখেন এইটা মানে সবারই প্রয়োজন, সকলের অর্থ প্রয়োজন, টাকা পয়সা আমাদের সকলেরই লাগে। কিন্তু যখন সেই আমাদের যে অর্থের যে প্রাধান্যত্ব আমাদের জীবনে সবচেয়ে প্রথম হয়ে যায়, যখন আমরা ধনের লালচে আমাদের জীবন দিতে রাজি হই, তখন কিন্তু এই যে আমাদের যে ন্যাচারাল যেটা আমাদের হওয়া উচিত, সেটা কিন্তু আমাদের একটা বন্ধন হয়ে যায় আমাদের জীবনে। ঠিক আছে? তারপরে দ্বিতীয়টা হলো যৌন। যৌন আসলে দেখতে গেলে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যৌন একটা খুব খুব সুন্দর একটা আমাদেরকে উপহার দেওয়া হয়েছে, যাতে যেটা আমরা সঠিকভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং আনন্দে এটা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যখন সেই যে যৌন আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়, তখন আমরা কিন্তু অনেক খারাপ কাজ করে ফেলি, আমরা অবিশ্বাসী কাজ করে ফেলতে পারি। আমরা বিশেষ করে যারা বিয়ে শাদী করা হয়েছে, তারা তাদের তাদের পত্নীকেও এমন করে করতে পারে যে একটা অবিশ্বাসী কাজ করতে পারে, আর তাদের বিবাহের মধ্যে একটা খুব খুব খারাপভাবে একটা আঘাত পড়তে পারে। আর তৃতীয় হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা আসলে ক্ষমতা কেন আমাদের পুরুষকে দেওয়া হয়? কারণ আমরা সেই ক্ষমতা দিয়ে অন্যের ভালো করতে পারি। ক্ষমতা আমাদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে, আমরা বলতে পারি না যে আমার কোনো ক্ষমতা নেই, কারণ আমাদেরকে সকলকে ক্ষমতা কিছু না কিছু ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে কারুর অধীন আছি, কিন্তু আর কেউ কেউ আমাদের অধীনে আছে। কিন্তু আমাদের দেখা উচিত যে যারা আমাদের অধীনে আছে তাদের উপরে আমরা এমন করে চালচলন ব্যবহার করি যাতে তাদের উন্নতি হয়, যাতে আমাদের প্রভাব তাদের উপর ভালো আসর পড়ে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা অনেক সময় এমন করি কি, আমাদের অধীনে যারা আছে তাদেরকে আমরা দুর্ব্যবহার করি, তাদেরকে আমরা অত্যাচার করি। তাতে হয় কি, আমরা সেই ক্ষমতাকে আমরা দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। তো এই তিনটি এরিয়াতে আমরা আমরা পুরুষরা, বিশেষ করে পুরুষরা কিন্তু খুবই দুর্বল, আর সেই দুর্বলতা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। চমৎকার ভাবে আসলে আমরা এই পয়েন্টগুলো বুঝলাম। আই গেস এভরিওয়ান ক্যান রিলেট টু দিস, আসলে সবাই এই জিনিসটার সাথে রিলেট করতে পারছে। আর উই গোয়িং ফর দ্য নেক্সট স্লাইড or we are going to have a conversation now? Yeah, let us have a conversation. I think it will be good to hear from our brothers and from the panelists. What are our thoughts on this? Right. Fantastic. So before that, I think we just want to ask very quickly to James, Faiz and Shumon bhai, everyone who's here. আপনাদের কি মনে হয় যে জিনিসটা বললো, যে তিনটা পয়েন্ট বললো, অর্থ বা যৌন বা ক্ষমতা, এইগুলা কি আসলে আমাদেরকে এভাবে এফেক্ট করে? আমি খুব কুইকলি ফায়েজের কাছে যাব। ফায়েজ, I think Faiz is having some internet problem. I'm just going to go very quickly to Shumon bhai. Shumon bhai, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? সুমন ভাই কিছু অ্যাড করতে চান এখানে? আপনার মাইক মিউটে আছে ভাইয়া। জি, আমি অ্যাড করতে চাই যে তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, খুব তিনটা পয়েন্ট একবার পারফেক্ট। এর সাথে আমি একটা অ্যাড করতে চাই, যেটা জিততে হবে, আমাকে জেতা। হ্যাঁ, এটা একটা প্রলোভন যে আমি জিততে হবে, এই প্রলোভনটা নিয়ে যদি আমি কাজ করি, অনেক আমার মাঝে ভুলভ্রান্তি হবে। আমি মনে করি একটা পয়েন্ট, এটা তো ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে। না, ক্ষমতা, আপনার যে জিততে হবে, কম্পিটিশন, এটা কিন্তু ক্ষমতা, হ্যাঁ, পাওয়ার বা জিততে হবে, হ্যাঁ, সেটাও হয়। তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই পয়েন্টটা বাকি ছিল আর কি। হ্যাঁ, right. No, fantastic. I think the next time if we have this presentation, we can keep it there. Shumon bhai is mentioning that the only point that he finds missing is competition. It should be there, or the urge to win. So I think that he's saying like that part is missing. Everything else I agree, but that should be there. That there must be competition. There must be wanting to win, which actually drives us like that. So James, very quickly. So what is your take on that? I tend to agree with all the views that have been shared so far. Yeah, it's not certain, like it's not easy to try and be a good man in this world.
and we are certainly motivated by a lot of factors. Like what Han said, sex, money, power, they are not wrong in themselves, but they have a way to sort of corrupt us and prevent us from becoming a good man. Yeah, because we tend to Right. misuse. So Faiz, yes, James, I think the internet is cutting out. So Faiz, I'm going to very quickly go to you as well. As a young person, you're the youngest one among us here, I think, today. So as a young person, what do you think? এই যে এই তিনটা জিনিস, how does it affect you? আমি বলবো, সরি, আমি অনেক হ্যাঁ। নেটে একটু যান্ত্রিক ত্রুটি হচ্ছে, যেহেতু আমরা সবাই টেকনোলজির মাধ্যমে কানেক্ট হয়েছি। সো আমার কাছে তিনটে টপিক যে দেখলাম, তিনটে টপিকই খুবই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ছিল, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের পুরুষদের ওই জায়গাটাতে আসলে অনেক জায়গায়, যেমন একটা টপিক ছিল ক্ষমতা, মানে আই থিঙ্ক পাওয়ার, ইটস মোর ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা বিশ্বাস করে থাকি যে আমার স্যালারি কখনোই আমার ওয়াইফের স্যালারি থেকে কম হতে পারবে না, ইভেন আমার ওয়াইফ কখনোই আমার বস হতে পারবে না অফিসে বা কোথাও। মানে ইভেনচুয়াল এমন হয়েছে যে আমরা জব ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমি কারো আমার ওয়াইফের আন্ডারে জব করবো না। বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের সংসার জীবনে বা আমাদের প্রত্যেকটা লাইফে আমাদের ওয়াইফরা কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি, বাট তাদের কন্ট্রোলে আমরা কখনো যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না। সো এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট। সেক্সের টপিক আসছে, এটাও অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট, যে সেখানেও আমার স্বাধীনতা বা আমি কি জিনিসটা বিশ্বাস করি বা আমার আসলে কতটুকু কমফোর্ট, এই জিনিসটাকে আমি হাইলাইট দেওয়ার চেষ্টা করি। এবং আমরা যেহেতু এহসান ভাই জানেন যে ইউথ অর্গানাইজেশন, এবং আমরা ডিফারেন্ট টাইপের কাজ করি, তো আমাদের ম্যারিটাল রেপের রেট কিন্তু আমাদের দেশে অনেক অনেক বেশি, এবং সেখানে একটা সময় ভাবাই হয় যে আসলে কোন সন্তান হবে কার, সেই ডিসিশনটা পুরুষ নিচ্ছে, এবং মানে সন্তান আসলে কখন গর্বে নিবে বা সন্তান কখন কিভাবে করবে, সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের পুরুষরা। তো তোমার কাছে ফাইজ আমি খুব কুইকলি প্রশ্নটা করতে চাই, বিকজ তুমি যে প্রবলেমটার কথা বলছো সেটা হচ্ছে ভেরি লাইক পাওয়ার ডাইনামিক্স নিয়ে তুমি কথা বলছো, তাই না? যে একটা সোশিও কালচারে পাওয়ার ডাইনামিক্স আছে, পুরুষ এবং নারীর যে ডাইনামিক্সটা। কিন্তু তোমার কি মনে হয় সবসময় পুরুষরাই, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, এই ডাইনামিক্সটার কারণে কি পুরুষরা খুব ওপেন আপ করতে পারে না? ইজ ইট লাইক দ্যাট, যে মানে ডু ইউ ফিল দ্যাট অ্যাজ এ ইয়াং পারসন? তোমার কি মনে হয়? অবশ্যই। আমি আবারও বলি হাসান ভাই, আসলে আমাদের পুরুষরা যে রোলটা সবসময় সবাইকে দেখায়, এই রোলটা কিন্তু একদিনে তৈরি হচ্ছে না। আজকে আমি একজন রিক্সা চালক, মামা হোক চাচা হোক, আমি তাকে মানে গালাগালি করছি, আমরা কি মনে করছি, হ্যাঁ ও আমার থেকে তো নিচু, সো ওকে আমি গালাগালি করতেই পারি। এটা কিন্তু আমার হ্যাবিটের একটা পার্ট মনে করছি, এটা আমার পাওয়ার এক্সারসাইজের একটা পার্ট মনে করছি। সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা শিখে আসছি, এবং এই জিনিসটা কত বড় ক্ষতি করছে আমাকে, কত বড় একজন ব্যাড মানুষ তৈরি করছে আমাকে, এই যে আস্তে আস্তে করে আমি কোন দিকে যাচ্ছি, এটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলছি। সো সবকিছু মিলিয়ে যখন আমরা বলি যে এই যে প্র্যাকটিস গুলো আমরা ছোটবেলা থেকে করে আসি, এই যে পাওয়ার বলি, সেক্সের প্র্যাকটিস বলি, যেটাই বলি, সবগুলো কিন্তু আমরা পুরুষ হিসেবে আমাদেরকে ক্ষতি করছে। So ultimate lossটা কিন্তু আমাদের। So in general, I think what I understand from Faiz being a young person, where he's coming from, is the age really doesn't matter, because this kind of thing affects you regardless from once you hit puberty, and it actually evolves as you go. It keeps on expanding. It doesn't get smaller, definitely gets bigger. So we have to talk about all this matter. And I'm so glad. I think Faiz and we have done so many campaigns together. But that's what I was telling everybody, that we have never done a campaign like this. We have never spoken about our weaknesses. We have always done empowerment for a lot of vulnerable groups. And obviously men are not vulnerable, but there are men who have problem opening up. But me and Faiz, we have never organized anything like this. I think this is the first time we're talking like this as well. So we are very happy as well. I think Faiz, we'll come back to you again. But before we go to the next topic, which is probably a debate and a presentation, I think we have a very special performer today with us, who is going to do a little bit of different kind of performance. So since we are talking about something which is very heavy, চলেন আমরা একটু শুনে আসি একটা চমৎকার পারফরমেন্স। আমাদের কোঅর্ডিনেটরের কাছ থেকে একটু জানতে চাবো যে আমাদের নেক্সট পারফর্মার যদি রেডি থাকে, কারণ আমরা চাই যাতে আমাদের অডিয়েন্সরা একটু এন্টারটেইনড হোক, আমাদের কথাও শুনুক, এবং এভরিওয়ান স্টে উইথ আস। ইটস এ প্রিটি সেনসিটিভ, এ লিটল ডিপ টপিক, বাট হেই, ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড ম্যান? বিকজ আই ডু।
So, all right. Do we have the performer ready? Mr. Coordinator, technical difficulties. I think we're having a lot of internet problems today in Bangladesh, like huge internet problem. So the last episode we were having internet problem in Singapore. Today we are having internet problem in Bangladesh. So welcome to the lockdown. Okay, I think one of our performer is ready. So let me try and get one of the performers if that person is ready. Hi, Sam. Can you hear us? Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Sam from Beatbox Bangladesh, and I guess I'm having issue with my framing, but am I clear about my voice and everything? Absolutely, Sam. You're looking great. Don't worry, your framing is perfect. So একটু যদি তোমার চেহারার দিকে আনো ক্যামেরাটা আরেকটু বেটার হবে। Just একটু left. But I think you're having internet problems now. Now it's not the framing problem. Yes. So Sam is a beatboxer, and I think we don't want to waste a lot of time. We'll just let Sam take over the floor. So Sam, please take over and we have a little bit of questions after this. So chole jabana, we are waiting to listen to your performance. And this is the Sure. first time we're having a beatbox. I'm excited. Thank you so much. Over to you. So basically, welcome guys. হয়তো লাইভ সেশনটি 52 মিনিট ধরে চলছে. It is running for last 52 minutes. So I am offering you guys a little bit of water like this. So cheers. This is a cheers from Sam BBX, and let's try with some basics. So basically, beatbox is contained of drum sounds like let's get it to the next level. So this is the second level. Let's go to the infinity level. I can go. Mash up the turn up the place, I make it have fun. I will blaze the make it fire, make it burn dim. Mash up the turn up the place, I make it all have fun. I will blaze the make it fire, make it burn dim. Pim up, pim up, pim up, pim up, from dead swan lamp. Shout out for everyone. Wow. Thank you so much.
I think that was fantastic. I mean, the only noise which I can make out of my mouth is if that works. So that was really good. That was fantastic, Sam. Thank you so much for that the accelerating performance, I would say. Thank you So so much. since you're Oh, here, very good. I Excellent. will take this opportunity because this is gonna be fun. We have a lot of participants. No one has done beatboxing. So since you're here, we will do a little beatbox competition, and you can be the judge. We have James, myself, Hon, Jeet, and Faiz. We will try to do a beatbox competition right now. Why not? I mean, hey, Yeah, sure. good man series. If you don't participate, you cannot be a good guy. So we must participate, and this is a friendly competition. So why don't we do one thing? You give us the most easiest beatbox move or sound or whatever, and we can all try, and you can choose who's the best one. So আমরা একটু আমাদের দর্শকদের জন্য বলে দিই, আমরা এখন একটা কম্পিটিশন করব বিটবক্সে। স্যাম হচ্ছে জাজ অবভিয়াসলি, কারণ আমরা ওর থেকে এত ভালো পারি না। এই বিটবক্সে কম্পিটিশনে আমাদের আজকে কন্টেস্টেন্ট হচ্ছে জেমস, হন, জি এবং ফাইভ। সো আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে স্যাম একটা বিটবক্স মুভ দেখাবে এবং আমরা সবাই ট্রাই করব। সো স্যাম, প্লিজ গো হেড এন্ড প্লিজ জাজ আস ফেয়ারলি। হ্যাঁ, আমি কিন্তু জিততে চাই। সো সো লেটস গো। I think I hope Sam's internet is all right, or I think the pressure of being the judge made him leave the competition. Yeah, he's frozen. Yeah. He's frozen. Let's wait for him to come back. I think that would have been fun if we did the beatbox thing. Everyone was waiting to see that. It would be pretty interesting. So let us wait. Yeah, I think he's joining back again. So yeah, Sam. I guess I'm okay. Yeah. So no, it's all right. It's all right. We have technical difficulties on this show. Like we are used to it. So Yes. just give us one move, and then you can be the judge who's the best. I think we'll start with James first. So give us one move So, or one move. so James, try to pronounce boots, BOOTS, and cat, CATS, like boots and cats, and boots and cats, like boots and cats, and boots and cats, like Boots and cats. try to pressurize your B and S and T, like Boots and cats. and Boots cats and boots and cats and Boots and cats. Boots and cats. I think I James will is doing it very literally. I think James is doing it very literally. So okay, so we are done with James. James, are you ready to? You're done with boots and cats, right? So okay, now we are going to Hon. So Sam, give us something else. We'll try. Okay, James's turn is done. so it is time for James again, right? No, it's time for Hon now. Okay, Han, try to copy me. Yeah, you have done it good. Very good job, Hon. Like the only difference is that when Sam is doing it, it's the volume is on 100. When you're doing it, is on 20%. But it's all right. It's all good. It's all right. Yeah, very good job. Okay, Sam. Now we're gonna go to Jeet Bhai. Jeet Bhai, ready? Okay. Jeet Bhai, try to interact like sound of a devil. Like introduce yourself like, hello guys, this is introduce like Hello, guys. more. Yeah. Hello, guys. This is 100%. I will give you the full mark. He was like, hello guys, this is it. Clap.
Fantastic. Okay, now it's Faiz's turn. So we are now at Faiz. A lot of pressure. The young man, you must perform. Let's see. Jeet Bhai has actually done the best so far. So let's go. Okay. So this is for you. Like how I drop the water sound. No, but Tony, It's easy actually. Like take a cup, then drop in a glass in your imagination. Okay, then Faiz, you have to try at least once. You have to try. Whatever. like try the only one sound. Like or you can yeah that Okay. was good. Or only doing one sound. That's very good. Oh man. All right. Okay. So I think it's my turn now because I cannot be left out. So Yeah. everyone has done their part. I am ready to embarrass myself. Yeah. So yeah. What do I have to do? So do a trumpet sound like a happy birthday. No. Like, so that's the Tom and Jerry music. Listen, why does everyone get something easy and I get a full song? I don't get it. Because you're the host and you're the okay, then I can do the happy birthday. No, I'll just give it a shot, Sam. I'll just give this a shot. All right, 3, 2, Yeah, sure. 1. Sure. That's all, folks. Anyways, that's my trial. So thank you so much, Sam. You have tried your best. I've tried. We have all tried our best. Sadly, we are not as talented as you are. Ashole, we are talented in our own way, different ways. But like this is what I want to just ask James and Hon very quickly, and Jeet Bhai as well. What do you think of the talent that we are bringing to our show all the time? Like, do you think Bangladesh has a diverse sense of talent which belongs to our country? Oh, certainly. Yeah, we have seen so much talent coming onto my dorm, our home, in the past few months. Yeah, and tonight, Sam is yet another wonderful, amazing talent. Thank you so much. Thanks for showing up, Sam. Thank you, Sam. well, Thank you for joining us. Another thing to say, like there are so many talents, but the artists are not getting their artist value. I guess that's why like the artists are not getting enough passionate about their work they are doing because they are not getting enough exposure and enough like appreciation. So I would request all the audiences, all the like people to come support the artists so that we can do this for ourselves and yourself. We are definitely For gonna sure. represent our country in the world wide stage, for sure, with our talent. Fantastic. Absolutely. Very well said, Sam. And I think that Faiz is here and he does a lot of young people's event. So I think this is a good place. We just got connected with him. So Yeah, sure. I think I'm not if we can collaborate more. I think this is a very good start of a beautiful journey. So thank you so much for coming to our show and sharing তোমার talent আমাদের সাথে খুব ধন্যবাদ. Thank you so much. Thank you so much. Bye. And one more Bye. time, never forget to drink water. Ash.
Yeah, so that was pretty much fun. I never thought we will be beatboxing together, but here we are. Life makes us do a lot of different things. আমরা কখনোই ভাবি নেই যে এই প্যানেল মেম্বারদের সাথে আমি বিটবক্স করব, but yeah, I think we would have made the worst beatboxing band. So that's that. All right, so thank you audience যারা যারা আমাদেরকে দেখছেন, কমেন্টস করছেন এবং আমাদের আজকে মজার শোটা দেখছেন, সবাইকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনারা প্লিজ মাই ড্রম আওয়ার হোমের পেজে লাইক দিবেন এবং আমাদের সাথে আমাদের পার্টনারও আছে বিওএস ইউথ অর্গানাইজেশন উইচ ইজ লোকেটেড ইন বরিশাল, তাদের পেজ থেকে আপনারা এই লাইভটা দেখতে পারবেন এবং তাদের পেজে গিয়েও লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের মূল পর্যায়ে, যেটা ছিল we are talking about, I think we are very close to the end of our show, so we are going to very quickly go back to our conversation right now. So I'll let Mr. Hon take the lead. Ashraf, can you just help us show the final slide as we conclude? Thank you. The last one. The next one. Yeah. Let me just conclude by appreciating what Shumon mentioned just now. We all know that as men, we love competition. We like to compete. But consider with me, it's one thing to be competitive. It's another thing to compete fair and square. Imagine if we win, but if we win through means that are not fair, or we cheat in order to win. I think it's very common nowadays in the sports scene, right? Would you be appreciative of someone who wins, but yet through unfair means or through cheating? Not so. I think that highlights the importance of integrity. Let me end with this picture of three men together. I think in summary, we want to encourage all of us to value goodness in our hearts and to practice it daily in our lives. Most importantly, together with our band of brothers. It's important for us to realize that in all of our lives, a good man is not a perfect man. We all have our weaknesses. Actually sharing our weaknesses to encourage each other to grow to become better men is not a weakness. It's a good thing. It's a change that's necessary, as James mentioned, for us to become men with nothing to hide. So let us encourage one another. Let us get together, have more interactions like this. Let's not be afraid to share what we are struggling with, what are our temptations and weakness, but to share with the purpose to accept, to honor one another, and to help one another grow to become better men. That's my closing talk. Thank you. Jit. Yeah. হ্যাঁ, আচ্ছা, অবশেষে আমরা আবার সুমন ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদেরকে বলেছেন। এটা হলো প্রতিযোগিতা। নিশ্চয়ই আমরা সবাই প্রতিযোগিতা ভালো লাগে আমাদের, আমরা ক্রিকেট ভালোবাসি, নানান রকমের খেলাধুলো ভালোবাসি, কিন্তু যদি খেলার মধ্যে কোনো অন্যায় থাকে বা কেউ যদি সঠিকভাবে সেই খেলাতে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের কারুর ভালো লাগে না, তাই না? স্পোর্টসে আমরা এটা দেখে এসেছি, আর আমাদের নিজেদের জীবনেও না এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে যাতে আমরা এই ফাঁদে না পড়ি, আমরা প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে অন্যদেরকে অন্যায় করি, এইটা যাতে আমরা না করি। তো সর্বশেষে আমরা সবাইকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি যে আমরা সবাই সৎ ব্যবহারে বৃদ্ধি পেতে চেষ্টা করি। সৎ ব্যবহারে বৃদ্ধি পাওয়া আমরা একা করলে যতদূর যেতে পারি, কিন্তু আমরা যদি আমাদের ভাইদের সাথে একত্রিত হয়ে দল বেঁধে সেটা করি, সেটা আরো অনেক দূরে যেতে পারবো। আমরা একজন আরেকজনের সাথে এটা শেয়ার করে করতে পারবো। তো দেখা যাক আমাদের যে সৎ ব্যবহার, এটার মূল হলো আমাদের ভ্যালু। তার মানে আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অন্যজনকে সম্মানের সহিত সম্মানের চোখে দেখি, আর অন্যদের ভালো চাই, আর সৎ ভাবে আমরা প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করি। আর শেষে গিয়ে আমাদের এটা অনুশীলন করার জন্য দেখতে হবে যে
কেউ কেউ ভাইদের সাথে যেটা যারা আমাদের একসাথে চলতে রাজি হয়েছে তাদের সাথে আমরা একজন আরেকজনকে জবাবদিহি ধরে এই এই যে যাত্রাতে আমরা চলতে পারি। Very well said, I think, Han and Jeet Bhai, that unity is overall. I'm going to go very quickly to Faiz. Take your closing remarks about what young people, আসলে তোমার as a young person কি মনে হয় যে like in order to be a good man কোন তিনটা attributes থাকার উচিত একটা young person? I think Faiz is having some problem with his internet. Faiz, can you hear me? ইহসান ভাই সম্ভবত নেটওয়ার্কে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। আর ইউ হিয়ার মি? Yeah, I can hear you. I just want to take the closing remarks. As a young person, কোন তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা পুরুষের দরকার বা একজন ছেলের দরকার টু বিকাম আ গুড পারসন? অ্যাজ এ ইয়াং পারসন তোমার কি মনে হয়? আবার একটু প্রশ্নটা, সরি আমাদের নেটওয়ার্কে আজকে সম্ভবত বেশি প্রবলেম হচ্ছে। সো অ্যাজ এ ইয়াং পারসন তোমার কি মনে হয় কোন তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসলে থাকার উচিত টু বি আ গুড পারসন? ওকে, থ্যাংক ইউ এহসান ভাই, দারুণভাবে। আসলে আমি এর আগে যে সেশনটা আমাদের দুজন সম্মানিত প্যানেলিস্ট যে দুজন আছেন নিলেন, আমি আসলে দেখলাম যে সে জায়গাটাতে যে আমাদের সবাই মিলে একটা জায়গাতে আমাদের চেঞ্জ। আজকে এই লাইভটি আমি জানি না কারা কারা দেখছে, বা আমরা যারা যারা শুনছি, আমরা যারা দেখছি, আমাদের হয়তো দেশের বাইরে থেকে অনেক। আমার সবচেয়ে এহসান ভাই এই প্রজেক্টটা আমার সবচেয়ে একটা জায়গাতে ভালো লাগে যে আমাদের যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা আছে যারা আসলে আমাদের দেশের জন্য কাজ করছে, যারা আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর। আজকে হয়তো আমি বাংলাদেশে থেকে কাজ করছি, আমার বাবা মায়ের সাথে থেকে কাজ করছি, কিন্তু আমাদের যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা ভাইরা আছে তারা কিন্তু আসলে দেশের বাইরে থেকে কাজ করছে এবং আমাদের দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সো সেই জায়গা থেকে আমি বলি যে আমাদের এই জায়গাটাতে যে এই যে এহসান ভাই বা আমাদের এই মাই ড্রিম আওয়ার হোম যে প্রজেক্টটি কাজ করছে, সেখানে আমাদের তাদেরকে কানেক্ট করা হচ্ছে। এবং আমার জানা মতে এটি বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রজেক্ট যারা আসলে এই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদেরকে আমরা কানেক্ট করতে পেরেছি। সো সেইখানে আমরা যারা যারা দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে আমরা সবার আগে একটা জায়গাতে পৌঁছাতে হবে যে সবার আগে বিশ্বাস করতে হবে আমি ছেলে না, বা আমি পুরুষ না, বা আমি মেয়ে না, আমি আদার্স থিংস না, আমি মানুষ। আর এই মানুষের জায়গা থেকে সবসময় আমাদের সবার জন্য কাজ করতে হবে। সে আমরা যেখানেই হোক না কেন, সে সিঙ্গাপুরে থাকি, সে সৌদিতে থাকি, সে ইউএসএ তে থাকি, আর জার্মানিতে থাকি, আমি মানুষ হিসেবে আমার কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে। যেমন আমি নদীতে কি ময়লাটা ফেলবো? অবশ্যই ফেলবো না, কারণ আমি যদি নদীতে ফেলি তখন আমি মানুষ হিসেবে খারাপ কাজ করলাম, কারণ হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম সেই নদীটা পাবে না। সাথে জড়িত, আজকে যদি আমি অন্য কোনো নেগেটিভ কাজ করি তখন কিন্তু আমি খারাপ মানুষ হিসেবে দাবিত হলাম, তখন কিন্তু আমি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেই জায়গাটা রেখে দিতে পারলাম, আমি আরেকজনের অধিকার মানে নষ্ট করলাম। সো সেই জায়গা থেকে আসলে বলা যে সবার আগে আমাদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষ হতে হবে। এবং আমার শেষ কথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক আর অন্যের অধিকার হোক। এমন করা যাবে না যে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকজনকে ডমিনেট করছি, আরেকজনের অধিকারকে নষ্ট করছি। থ্যাংক ইউ হাসান ভাই। Very well said. I think what Faiz has summed up. I think very well said. Jeet Bhai understood what he said. So just very quickly, briefly for our English-speaking audience, what Faiz has said that at first it's very important to understand we are all human beings, regardless of who you are, men, female, whatever your gender aspects are. But you have to understand that we are all humans at the end of the day. So instead of competing with one another as a human, we should try to figure out how we can help each other. So that's very well said by a young person, and everyone who's watching, যারা দেখছেন, আমরা আসলে যেটা নিয়ে সবাইকে উৎসাহ দিতে যাচ্ছি যে আসলে আমাদের সবার মিলে একটু সবার জন্য কাজ করা উচিত, কম্পিটিশনটা কমিয়ে দেওয়া উচিত, এবং try to become a better person. So I'm going to go very last to James to take his remarks. And how would you like to end this show today? Well, my encouragement is that I think it's quite difficult for us to struggle on our own to try and be a good man. It's probably much better and easier, right, if we get hold of 2 or 3 brothers, right, and we commit ourselves together as a team, all right, to help one another become good men. So, for example, we can always get together often, maybe twice a week or something, just to share with one another. Have you been a good man? In what ways have you been a good man this week, and so on.
And together, by encouraging and understanding and hearing each other, we can then motivate each other to become good men in that way. Right. I think at the end of the day, what we understand is unity over competition. যেটা আমরা বুঝতে পারছি কম্পিটিশন না হয় একতাটা আরো বেশি প্রয়োজন আর কি আমাদের মাঝে। And second point is that to live for others mostly then only focus on yourself as well. যে সবার জন্য আসলে কথাটা চিন্তা করা উচিত, নিজের কথাটা না চিন্তা করা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে গিয়ে টু ওভারকাম ইউর ফিয়ার, মানে আমাদের যে ভয়টা আছে সেটা যদি আমরা আসলে ওভারকাম না করতে পারি তাহলে কখনো আমরা নিজেরা উই ক্যান নেভার বি ট্রু টু আওয়ারসেলফ। আমরা কখনো আসলে যে মানুষটা আমরা হতে পারবো ট্রুলি, সে জেনুইনলি যে মানুষটা আমরা হতে পারবো সেটা আসলে কখনো আমরা হতে পারবো না। সো এই কথা বলে আজকে আমি শেষ করবো, কারণ আমাদের একটা মিউজিক্যাল পারফরমেন্স আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা আমাদেরকে দেখছেন। আবারও জানিয়ে দিচ্ছি we are coming live from MyDom, our home page. So do like our page. It's a project যেখানে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্স যারা আছে সিঙ্গাপুরে আর অন্যান্য জায়গায় তাদের সাথে কানেক্ট করার জন্য, তাদের কথা শোনার জন্য, এবং আশা করি আবারও আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবে নেক্সট সপ্তাহে। আমরা নিয়ে আসবো আরেকটা ডিফারেন্ট শো। সো এই পর্যন্তই আমাদের থেকে। সো ফ্রম দ্য টিম অফ MyDom, our home, thank you so much for watching. Do take care because we're going to catch you soon. So take it over. We're going to end with the beautiful performance from the one and only Shumon Bhai.